হ্যালো বন্ধুরা, আজ এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি পৃথিবীর 10টি সবথেকে সুরক্ষিত গাড়ি এবং সেগুলির ক্র্যাশ টেস্ট। গাড়িতে দেখতে সব অ্যাট্রাকটিভই লেগে থাকে, কিন্তু গাড়িটা কতটা সুরক্ষিত সেটা বোঝা যায় না। বুঝতে হলে গাড়িটার ক্র্যাশ টেস্ট দেখতে হবে। সেজন্য কোম্পানি অনেক টাকা নষ্ট করে এই ক্র্যাশ টেস্ট করে থাকেন, যেটা দেখে আপনি বুঝতে পারেন গাড়িটা কতটা সুরক্ষিত। বন্ধুরা, আই এম শিওর আজকের এই ভিডিওটা দেখে আপনার খুব ভালো লাগবে। ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ দেখেন এবং চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমারও অনেকটা ভালো লাগবে। চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। নাম্বার 10, রেঞ্জ রোভার ভালার। রেঞ্জ রোভার ভালারে রয়েছে 376 হর্স পাওয়ার V6 ইঞ্জিন। এই গাড়িটা অত্যন্ত একটি সুরক্ষিত গাড়ি। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই গাড়িটার ক্র্যাশ টেস্ট। ক্র্যাশ টেস্টে গাড়িটা খুবই ভালো রেজাল্ট দেখান এবং 5 স্টার রেটিং স্কোর করেন। এটার ইমার্জেন্সি ব্রেকিং সিস্টেমও এক্সিলেন্ট। নাম্বার 9, Audi Q8। এটাও একটি খুব ভালো সেফটি ফিচার থাকা একটি গাড়ি। এটারও ইমার্জেন্সি ব্রেকিং সিস্টেম খুব ভালো রয়েছে। চলুন দেখে নিই এই গাড়িটার ক্র্যাশ টেস্ট। এই গাড়িটাও ক্র্যাশ টেস্টে 5 স্টার রেটিং এর সাথে পাস করেছে, যেটা অত্যন্ত একটি ভালো স্কোর। নাম্বার 8, টেসলা মডেল S। এই গাড়িটার সেফটি রেটিং খুব পারফেক্ট। এটাও 5 আউট অফ 5 স্টার রেটিং এর সাথে টেস্ট সফল হয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এটার ক্র্যাশ টেস্ট। নাম্বার 7, পোর্শা টাইকান। এটা একটা হাই পারফরম্যান্স লাক্সারি কার। ক্র্যাশ টেস্টে 5 এর মধ্যে 5 স্টার রেটিং পেয়েছে এই সুপার কারটি। এটার বিভিন্ন ধরনের টেস্ট নেওয়া হয়, আর সব টেস্টের মধ্যে যাত্রী সুরক্ষিত থাকাটা নিশ্চিত হয় এই গাড়ির। নাম্বার 6, মার্সিডিজ বেঞ্জ G ক্লাস। এই গাড়িটা হাইওয়ে সেফটির জন্য খুব ভালো একটি কার। ক্র্যাশ টেস্টে 5 আউট অফ 5 স্টার রেটিং অর্জন করে এই গাড়িটি। সব ধরনের ক্র্যাশ টেস্ট পাস করে প্রমাণ করে যে এটা খুব ভালো একটি সেফ গাড়ি। নাম্বার 5, মার্সিডিজ বেঞ্জ SLS AMG। এটা একটি খুব হাই স্পিড সুপার কার। যেহেতু এটা খুব হাই স্পিড সুপার কার, তাই এর হাই সেফটি থাকাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চলুন দেখে নেই এই হাই স্পিড গাড়িটার ক্র্যাশ টেস্ট।
এটাতে একটি বিশেষ সেফটি ফিচার দেওয়া হয়েছে, যেটা গাড়ি উল্টে গেলে এটার দরজাগুলি খুব ইজিলি খুলে যায় আর যাত্রী খুব সহজেই বের হতে পারে। নাম্বার 4, ল্যাম্বরগিনি মার্সিয়ালাগো। এই গাড়িটাও খুব দ্রুত একটি সুপার কার। এই গাড়িটার গ্লাসগুলো বাদে পুরোটাই কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি। এই গাড়িটাও ক্র্যাশ টেস্টে খুব ভালো রেজাল্ট দেখিয়েছে। নাম্বার 3, বুগাতি ভেইরা। এই সুপার কারগুলিতে সাধারণভাবে দেখা হয় হাই স্পিড ক্র্যাশ, রোল ওভার ড্যামেজ এবং ইমার্জেন্সি ব্রেকিং টেস্ট কতটা স্ট্রং। কিন্তু এটার ক্র্যাশ টেস্ট খুবই এক্সপেন্সিভ, কারণ এটা টেস্ট করতে হলে $2 মিলিয়ন গাড়িটা ধ্বংস করতে হয়। তাই কোম্পানি প্রত্যেক বছর একটি কার ইউজ করে থাকে ক্র্যাশ টেস্টের জন্য। নাম্বার 2, কোনিগসেগ রোগেরা। এই কারটি দেখায় এবং প্রকৃতপক্ষে খুবই লাক্সারি কার, তার সঙ্গে খুব দ্রুত এবং সেফ একটি অসাধারণ কার। এটাও একটি খুব এক্সপেন্সিভ কার, তাই এই কোম্পানিও সবসময় একটি কার দিয়ে বারবার রিপেয়ার করে করে ক্র্যাশ টেস্ট করে থাকে। নাম্বার 1, পাগানি হুয়াইরা। এই গাড়ির ইঞ্জিনে জেনারেট করে 791 হর্স পাওয়ার। প্রায় $2.5 মিলিয়ন এই গাড়ি খুব দ্রুতবেগী একটি সুপার লাক্সারি কার। গাড়ির কোম্পানি বলে যে এই গাড়ি সব দিক থেকে এক্সেলেন্ট, এটা টেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্টে এই গাড়ি ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জারের সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে কোন গাড়িটা আপনার সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আপনার পছন্দের অন্য এক ভিডিওর সঙ্গে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।